Ok. Bah, yo tout le monde. Comment ça va? Ça me casse les couilles, ça. Et puis merde. Mais bon, pas grave. Ça dégage. Ok. Ok. On est sur le live pour le fameux Nintendo Direct. On attend donc depuis un an. On l'a enfin. On va enfin avoir un Nintendo Direct. Voilà. Donc on a un peu... j'ai pas pris encore et tout. Je me suis fait spoiler sur un truc en cherchant Nintendo Direct quand même. J'ai la rage. Okay. Que j'avance, donc désolé. Ces pages renferment des paysages pleins de vie. Et présentation. Mais comme Mysterious ne peut pas les lire lui-même, il demande à Yoshi d'étudier pour lui les créatures qui... Qu'elle a pas fameux, il y a des amiibo aussi. Okay. On n'est pas là pour ça, nous on est pour. Donc on y. Ok. Bon, on va attendre un peu. Et on va donc pouvoir commencer la présentation. Direct. Y réagir. Au complet. Oh là là. Oh là 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 là. Des pépites. Peggy 18. Peggy 18, allez hop. Veuillez partir tout de suite. Tous les jeunes. C'est parti. C'est parti les gars. C'est parti. C'est parti. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Bonjour. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Freedom Paradise Groove. Quoi ça encore? Il y a ceux qui ont rejoint. C'est quoi ça? Je vais vérifier dans le chat. C'est quoi ça? Rhythm Paradise Groove. Rythme partie, c'est vrai. Non, il ne sera pas les clés. Non, playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. En plus, il y a une histoire. Finally, you're awake. go forth, magician. I can't lose.
and use the magical power of rhythm to Il y a beat une histoire comme monsters. ça. Cast a fire spell with BA. BA. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. Ça va, So on you va really attendre, want to attends, fight, attends, huh? attends. What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. Je vais le rythme décrocher la victoire Who's got rhythm? de votre Quiz jeu show. qui donne le rythme. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Quoi ça? Enjoy all of this while playing solo. Meilleur jeu de l'année. And Et Dan, Emily, Leo, Sarah. avec ça, je n'ai pas encore la Switch. We're Donc, under est-ce que attack. ça me donne envie de l'acheter? up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo Wii Shop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2 Voilà. また Voilà, は Nintendo スイッ Switch チ 2. 2と Là, ス on イ veut ッチ du と lourd. 両方で発売する On タ veut イ du トルを lourd. ご紹介します。 Nintendo, ヘッ servez-nous. ドラインをご覧ください。 Ok, sans plus tarder. Ok, on commence. Master the way of the sword. Let's see your best then, Onimusha, Way of the Sword, Okay. a new entry in the Swordplay Action series. It is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo era Kyoto. By monsters known as Genma. Now, Miyamoto must prove himself beyond measure. S'il vous plaît. Le jeu il est bien. Parry, C'est sur Switch 2 ça quand même. deflect, Ça se dit. and the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? C'est un jeu d'aventure en fait, des combats en fait. Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo Wii Shop. 25 septembre 2026. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, is heading to Nintendo Switch 2. Moi je veux bien du You Pokémon. are the Arisen, J'aime bien les a jeux. hero burdened with the fate of slaying the dragon who awoke in your heart. Ça, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure, from a fighter specializing in close-range combat to a mage spellcasting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, companions who act on their own. When taking on massive, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawn is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Je connais pas. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life called the Nativa. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then, find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills.
Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Launches on Nintendo Switch 2 this year. 2026, il n'y a pas de date. Blast Ah oui, off in celui-là. the two-player co-op adventure Celui-là. Orbitals. Protect your Orbital. home in an Il a l'air expedition incroyable. across the galaxy. There are many interstellar l'air areas incroyable, to ce jeu. explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead Le jeu est in your juste- déjà, le voyage jeu est through beau. the stars. Two players can also work together locally or online Incroyable. using GameShare. Work together. Overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launch exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the glade of dreams in Rayman. this bold reimagining of C'est Rayman beau. Legends. When a shadowy villain starts spreading J'ai jamais joué corruption, à Rayman. it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for a L'aventure big vient en marchant. walk. Get L'aventure. lost with friends in this online co-op Big walk. walking and talking Rendez-vous à plusieurs dans adventure. une aventure coop Set en off ligne, through a explorer le peaceful monde world. paisible. Pourquoi c'est graphique? Brimming with challenges, puzzles, la pâte à and modeler. lots of things to discover. Il y avait un bug là, j'ai pas vu, il y en a un, il était en pause. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Trop chou. All sorts of tools Utiliser to stay in toutes sortes touch d'outils pour essayer quelqu'un inventer and figure out new methods of de nouveaux communicating moyens de if you're in a pickle. communication. C'est un jeu d'aventure. Un jeu de survie. They might Merci. even be Certains a peuvent même little être unconventional. peu conventionnels. And if you're not quite up to Si vous adventuring, n'êtes pas you d'humeur can pour always just l'aventure, relax with your pals. Enjoy et the en vrai, sunset, le concept peut être pas dance the mal. Hein. night away, or steal something Un jeu from a friend d'aventure. and kick it into the ocean. C'est stylé en vrai. You know, the usual stuff. You can also C'est use stylé. mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending Ouais, le quality temps de time passer un together, temps. best part of a big Big walk. Walk. Strolling Ça va arriver onto le 4 Nintendo août Switch 2, sur Switch 2. August 4th. Ah! Season the seas. Comment il y a la mer? Wesh! Wesh! Build your very own floating restaurant with Piece! the Straw Hat Crew. Wesh! Cook up One recipes with Piece! Sanji. One Piece! Craft the menu. Decorate it to your C'est quoi liking. ça? Then serve your customers as you run Ah, the c'est pas restaurant. le jeu où on doit faire notre By propre searching resto. for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. One Piece. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. C'est stylé. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it Piece. to attract even more customers. Pixelité, mais One Piece. Over Quoi. 400 characters from the One Piece series m'attendais will pas, hein. appear. 40 Mouse personnages. controls Oh are là là. also Oh là là. supported on Nintendo Switch 2. Un point pour Mobilier. Get ready Désolé, for a un- feast il of est cool. epic Pas proportions in incroyable, c'est pas le jeu de One l'année. Piece One Grand Piece, Gourmet. ouais, ok. Sailing Sur Nintendo onto Switch aussi. Nintendo Switch 2 On and fera un live Nintendo dessus. Switch On October fera un live dessus. 23rd. Le 23 octobre. Le 23 octobre. Faut qu'il ait un peu copia. Mise à jour, allez hop.
adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass. Build structures. And expand your talents on the... This free update is scheduled to release in August 2026. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is okay. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today at the eShop. Part 1 of the paid DLC this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. C'est du Pokémon, mais moi un vrai jeu Pokémon. C'est quoi ça? Et 450. 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がるコアポケモンをお楽しみ。続いてはこちらをご覧ください。Arrête. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which has been one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Fire Emblem. The story revolves around four heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a bow. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Fire Emblem. Hone your techniques at the training grounds. Un terrain d'entraînement. Je ne sais pas vraiment, je suis pas sûr si c'est bien nouveau ou pas. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the four main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice me at the advent of the underworld. You look upon the promised one, who will rout you Ah, One Piece quand même. Hein. and guide the One living Piece, to le salvation. 23 octobre. How did it feel to upheave the world? One Piece qui débarque. Be gone from us, the darkest dark. Fire Emblem. Comme j'ai dit, je ne peux rien dire quand je me donne le jeu. Fire Emblem. Fire Emblem ファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のラブザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧くだ Sur さ ce, い。 passons à la suite des annonces. Welcome to the next level of ninja battles. Tant qu'il y aura des bons jeux, ça.
Ouais, la gueule. Putain, c'est ça. The Changer first Sonic. part, Ninja 2, is Sonic en sneaking sueur. onto La Nintendo concurrence Switch Sonic 2. Ninja Land 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open world Sonic action en sueur. adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. Faut se calmer. Oh là là, oh là là. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to Ouais. unleash powerful attacks. Additionally, Ils ont pété un the câble, les 4 gars. ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. Faut péter The des câbles comme first ça, part les of gars. Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next Exclusive. spring. Oh là là. The DK Challenge Hein? barrels in. Donc il compte challenge. Coming to Nintendo Switch Ouais. Online on Nintendo t'as Switch 2, accueilli. the limited time DK DK Challenge. Challenge event. Quoi ça? Take on challenges across Relever many des Donkey défis à Kong travers games plusieurs available jeux. with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover pas Donkey drôle. Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to build through these limited time challenges La from troisième. tomorrow until September 1st. Quoi? En plus, en Plus, accès in the limité, mais Donkey c'est Kong Bonanza, DK Yo, Island j'ai and pas Emerald C'est Rush quoi paid ça? DLC. En A accès limited limité. time collaboration with Super Mario Ça fait Brothers avec elle is pour l'instant, breaking avec through. Super Mario Bros. Enjoy outfits for DK and Pauline, Oh, inspired des by nouvelles Mario tenues, j'ai and pas vu. Luigi. Une bonne Plus, nouvelle. there are coins, super Cool. mushrooms, Ouais, ça peut être sympa. Mais j'ai pas question vu. blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it Oh, before ils sont drôles les with a costumes. Super Dans Mario dans Brothers Mario, twist. quoi. This limited time collaboration event Aujourd'hui. will be held in 4 waves with the first wave Ah beginning non, c'est pas aujourd'hui. later today. J'en sais rien. Il y a marqué aujourd'hui, bon. From the creators of Très bien, Vampire Survivors. J'en ai pas la fin, mais à la moitié. Latest game from the makers of Vampire Survivors, Oh. Jujutsu Survivathon. Casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors now. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Oh là là. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your role, including ones that hinder other Pour players. l'instant. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Dites-moi Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Pourrez-vous relever tous ces défis? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn.
Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of Conte de P. Pinocchio. In a city under What? siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the Conte cause de of this Pinocchio. upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable Ouais, je weapons and prosthetic arms that allow you to J'ai vu swap ça. between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P, Version Complete Edition, numérique. which includes Overture, Version a prequel physique. expansion to the main L'histoire game, avant. launches on Nintendo Switch 2, August je- 6th. Pre-orders begin later Ça today finit on en Nintendo journée. eShop. Ok, dans la journée. The most recent entry in the Ceux qui veulent legendary jouer Devil May dans Cry la journée, vous pouvez series le is précommander. slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Break for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Ok, ceux Nintendo qui veulent eShop. aussi ce jeu, bah, allez le précommander. Enter a mystical era deep in Japan's past. Souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke. We still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show what we fathers have seen. You're sentencing to die 7 days from now. I'd start repenting if I were you. C'est un peu baissé le son parce qu'on An n'entendait action pas trop. RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Nintendo Switch 2 editions of these three Oh oui, c'est Xenoblade vrai, il y a Chronicles la... games are incoming. les Nintendo Switch 2 Edition. Ils n'ont toujours pas fini. All three games run at 60 frames per second. Toujours With pas 4K fini. resolution in TV mode or Full HD in Mode handheld portable. mode. Ok. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only Voilà that, l'amélioration. Nouveauté. but you can C'est une nouveauté travel comme on a ça. high-speed Et quand je vehicle vois in the ce jeu, first bah, game. dites Control blades c'est to une fight nouveauté. mercenary squad battles in the second. And put your strength c'est to the juste de la test merde. against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the three games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Son Nintendo numérique. Switch 2 Dans la Edition, journée. and the upgrade pack Les will be versions physiques. available Oh là. later today. The physical Bah. version launches on July 30th. Franchement, il y a celui qui a The rejoint. Nintendo Switch 2 La editions of version numérique, Xenoblade bah, Chronicles 2 and c'est Xenoblade de l'arnaque là Chronicles par 3 contre. will be available on the date Ça se shown fait on pas. screen. Ok, ゼノブレイド3タイトルに on va passer au lourd s'il vous plaît. 実エディションがご用意します。それぞれに新たなMais遊びが ça nous 追加されますので、ぜひ Du ご期待 lourd. ください。 Ocarina of そして Time. 新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。アニマは世界の南水も L'eau, 火も le feu. 風も世界を構 4, 成するそのすべて Xenoblade Mécanique. 大地を流れるアニマが形を変えたものだ。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だ。この剣の名に Le 恥 jeu est じ juste よ。 magnifique. Hein. George, Là, on peut rien dire d'autre. Hein. こうか。 Sauf les joueurs ils vont dire pff, ouais. その石はアニマ小石。
騎士の力を増 En 幅 vrai, させるだけでなく、 les graphismes そのもの sont の行動や思いも刻 assez み bien. ます。これからの Par あ la なたの suite, 学院 c'est 生 beaucoup 活 plus... のすべてがその意志と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。 Wesh, trop stylé. 力の使い方 Wesh, なんとなく分かった気がする。騎士って c'est japonais en plus. Oh là là, oh là. 奪われた側 Ça fait un peu animé. 真実見つけてみない？ La vérité en 信 film. 仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が Un peu magie. 田舎貴族の限界を教えてあげる。 あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死全てはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。 C'est un moment de le faire, ce jeu. さ Peut-être avec des jeux éditions. Pourquoi pas? Et rien d'autre à faire. あ兄上行ってまいります。 Peut-être une bonne こ chance. こは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みがまだ Wesh, 晴 ça ら se され lève. てはいないこと。 Wesh. C'est une blague. Genesis. C'est même pas un 4. C'est un nouveau jeu. Nouveau jeu. 2027. Allez. Attendez, c'est pas le mot Pokémon. 新たに始まるゼノブレイドジェ Attendez, ネシ hein. ス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報 Quel をお待ち récit ください。 allez-vous... Oui, oh, oh. 続いては Sur ce, こちらをご覧ください。 passons à la suite. Pour la suite. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort. The Ouais. latest game in the series. Nintendo Switch. Joy-Con 2 controllers as rackets, Un nouveau... Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. or even handles. Nouveau Nintendo Switch Sport. There are 12 sports to 12 choose sports. from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Punch, Mais guard, il est beau, counter, beau. and outmaneuver for the knockout in Plus des boxing. nids. C'est dommage, il n'y a plus les nids maintenant. Make quick shots to keep your opponent on their C'est un peu toes. la rage maintenant. Il n'y a plus In les nids. table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Au moins le terrain de tennis il est plus grand que sur... Set and premier. spike in volleyball. Roll the ball Le straight bowling. or give it a Classique. spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power and Golf. swing your club in golf. Il n'y a pas de sport. Battle with one thumb to Bataille hand de your pouces. opponent a defeat in thumb wrestling. C'est un sport ça? Ride through the course using Basket- mouse controls in skateboard. skateboarding. Skateboard, désolé. Skateboard. Steer with handles and coast Motomarine. along the waves Stylé. in power cruising. Tilt the controller and fly around freely Hydravion. in Oh là golfing. là. Plus, you can warm up for Corde these à sports sauter. with Oh, jump oh, oh, rope. You can create and play as a sportsmate Fortnite. or me character. Ou bien Mi. Les Mi sont de retour. Les Mi. Ils sont de retour. Yes. C'est pas la musique originale. Enjoy playing all kinds of sports Amusez-vous, on s'en sort Nintendo avec- Switch 2. Sport sur Nintendo Switch. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2 Le 22 October octobre. 22nd. Pre-orders begin later Et le today lendemain, il y a on même Nintendo plus qui sort. eShop. 任天堂スイッチスポーツ2に登場します。 Ah, voilà, désolé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Ça a juste bugué. Hein. Je tiens à vous le dire. Reprenons. 収録スポーツをすべて Nous avons ご覧いただき montré ました toutes les が、 dispositions せっかく en なの jeu. で Puis 新 location, 種目 essayons リ l'une ズムを des プレイしてみたいと思います。 batailles de pouces. Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the Vous voulez découvrir controller la to break bataille free. de pouces? And if you keep your thumb Bon, held regardez. down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. リズムを Ouais, je la tête よろし du くお nid 願い par し contre. ます。 Donc là, ça veut dire que je vais faire un 指が多い mot. ですね。こういう感 Je sais pas pourquoi ce jeu aussi va faire un coup. じ。よろしくお願いします。はい。お、いきなり。もうブレイクされました。では、よし。うん、使います。お、よし。ああ、またブレイクされて。こうやって押さえ込む。Ça a changé Nintendo. Hein. 軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります、指。あ、指が光って。Il est vraiment intelligent alors du. ああ、ちょっと待って。余計なことに大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。あ、光った。Il est grave intelligent par contre. 弾かれましたね。ああ。やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。 Oui, allez, on s'en fiche, balance-nous la suite. ヘッドラインをご覧ください。 Salut Timéo, passons la suite. On a quoi? Survive a land ruled by dragons. En vrai, le jeu Nintendo Switch The Sport world of truc RuneScape Resort, comes to Nintendo Switch ça peut être 2. bien. An ancient power has Moi, je dis, awakened on the forgotten continent of ça peut Ashenfall. être chouette. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. Sinon, Pokémon, ça ferait un In peu this plaisir. survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall En fait, amongst on the a vraiment ruins of aucun nouveau fallen truc. Hein. civilizations. C'est On une your tonne de direct comme expedition, les autres. Hein. harness the land's transformative magic to gather resources, craft C'est gear, un jeu survie, frère. Ils and vont nous build faire la shelter. Minecraft maintenant. then step into Puis battle, partez au combat. forge weapons, sharpen your Ouais. skills, and face the danger that awaits. Animal Survive Crossing the en mode wilds. réaliste. Unveil lost secrets Ouais. and challenge dragons in RuneScape Dragon Dragon Wilds, Wilds. launching on Nintendo Switch 15. Septembre, allez hop. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize Putain, your c'est quoi own ça? avatar and play in the adorable world of Hello D'où il y a Kitty Hello. Party Land. Join the C'est party quoi with ça? 40 character-themed minigames Hello Kitty. and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner quoi ça? characters, collect Le jeu stickers, préféré d'Astarion. and so much more. Hello C'est le jeu Kitty préféré Party d'Astarion. Land Qui est d'accord dans le launches chat? exclusively on Qui est Nintendo d'accord? Switch 2 and Le préféré Nintendo d'Astarion. Switch October 29. So let's get down there Star and Fox, finish the voilà. job. Star Fox. Star Fox. Star Fox. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his Ok. crew. Le jeu de Super Nintendo. A battle for the Patate. fate of the galaxy begins. Star Fox. Star Je Fox suis d'accord. launches on Nintendo Switch 2, June Le 25th. jeu d'Astarion. Star Fox. Oh là là. Oh là là. A free demo that includes a tutorial and one of the Star Fox, game's par contre, le jeu opening est très stages will be available later today on Nintendo eShop. T'as vu, il y Hope avait une démo qui resonates allait être within disponible. the crystals. On arrive à la fin. Putain.
Toujours pas Mario 3D à l'horizon. Non. C'est trop violent là. C'est violent. Get ready for the first Final Fantasy game in HD. HDD. Final Final Fantasy Fantasy. Resonance. Jamais, je This n'ai is jamais vu. Lapis, a vast world that has Et ça, pour prospered du through the pixel, power c'est of beau. Hein. crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds, to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy. Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. Yep. A weird, whimsical quoi, ça? world is waiting. Putain, ça part Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Prochain pied. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles Il y a to des gens solve. qui kiffent les pieds. Hein. But beneath a seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all their work. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure. C'est ça. C'est Dragon Quest. Two girls find themselves lost C'est in the Dragon Quest, kingdom of Wigglewood. je crois. Je sais plus. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it. Remake. C'est Dragon Quest. Il y a un monstre, il y a un truc en fait, il y avait un truc quand il y a des bêtes là qui sont apparues. Là, celui-là, là, le deuxième là. Sur la liste là, il me fait trop le premier là. That's not all. Il me fait pas un peu Dragon Quest. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of Soit foes. c'est un Mario 3D à la With fin, a soit team c'est un that's Zelda. uniquely Parce your que c'est own. l'anniversaire de Zelda. Ils vont oublier. Adventure is calling. And it's Ils ont monstrously oublié fun. Zelda quand même. Dragon Quest Dragon Monsters. Quest. The Oh là Wizard là, World. j'en étais sûr. Je le savais, je le savais. About time you got here. C'est quoi? Qu'est-ce donc? Upon the C'est quoi? ancient blood sovereign's C'est honor. l'honneur, c'est pas le destin de vie. Je regarde, mais je suis beau. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here, Et voilà, enfin, worthy spirit. esprit valeureux. De dingue. D'esclave. Ok. Nouveau jeu peut-être? Ok. Nouveau jeu peut-être? Nouveau jeu? J'en sais rien.
かがでしたか？ Qu'en avez-vous pensé? 続いては宝 Pour 箱 la に suite, 繰り nous 出す avons une nouvelle のタイトル information. の続報です。 Splatoon Rider, Hey everyone, here's some des nouvelles fresh news enfin. about Splatoon Raiders, a new single-player Splatoon focused Riders, adventure. un espèce de Check out raft this neat un peu little place, survie. the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling Ce sera sur musicians. Switch là-bas, je And this pense. scrappy Les deux. individual? That's you. Let's call this hand the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these land masses, the Spiralite Islands. Sûrement, mais un épisode ou trois. Moi, je peux All ce right, jeu. time for a quick dive. Splatoon Riders. Looks like the treasure they're after is the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in. Exploration Ouais. bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Mode d'exploration. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You also get support in the form of On est gadgets. sur la fin, non? There's one that continuously on est sur la fin. fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. C'est Splatoon, So quoi. to recap, do not C'est un peu underestimate survie, the je crois. salmonids. C'est ça que j'avais vu, c'est Yikes, survie. this Il is fait un tougher than it radeau looks. et tout. Raft un peu. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. On peut customiser. Ok. Looks like time's up. Pay to win. There are even more details to finir comme cover ça. in the upcoming Il y Splatoon aura un Raiders direct. Direct, airing on June 30th. Le 30 juin. And in the smart device Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced J'ai here. noté. Look out for more info in Okay. the future. See ya! いかがでしたか？ Qu'en avez-vous pensé? 発売が迫る Aujourd'hui, tuスプ peux ラトゥーン faire レ un イダー tout スです proche. が、 Ouais. フィルミ連合にちなんだ En 新 plus, 色 des のジョイコン数 Joy-Con. を発売し Nouveau ますので、 Joy-Con. お楽しみに。 Ils sont 引き jolis. 続きヘッド Ça, ライ c'est ンを maintenant ご la 覧 suite くだ des さい。 annonces. Donc, les paladins. Wesh? C'est quoi cette... Undertale? Undertale. Chapitre 5. Et avant, il n'y a pas eu d'annonce pour Tekken chapitre 5. Undertale. Sorti le 24 juin. Awaken your power. Éveillez-vous. Heed me, O Mais kingless. wesh. Whosoever hath Magnifique, hein. truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. Aïe. As the realm grapples with its first ever election, Ok. those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, Le jeu a l'air you'll chouette. Hein. travel across the Je kingdom, dis, forging 1 heure bonds with de live. compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. This battle's ours. There are monsters as well as other candidates, and
known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo November 12th. Create, explore, Minecraft. survive. Nintendo Switch Edition. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Et on approche. Dig your Là, Minecraft Minecraft, il est adventure beau on par contre. Nintendo Voilà, il est Switch beau. 2 with support for vibrant Après, visuals. j'ai rien. Il est très And visuel. embark on a journey across explorer a un world monde. with enhanced lighting and shadow Qualité effects. d'éclairage amélioré, ok. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, Vous so pouvez you can transférer, pick ok. up right where you left off. What will you create Quelle next? sera votre prochaine création? Minecraft Minecraft launches on sera Nintendo réalisé Switch 2 this year. cette année, ok. C'est quoi ces jeux? Ok, là j'ai les mini-annonces. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'est les mini-annonces. Ok, donc on peut débuter. Franchement, le seul truc vraiment pour faire une hype, c'est les jeux One Piece. Ça a l'air pas le jeu de l'année, mais ça a l'air cool en vrai. Le jeu a l'air cool. Ah, c'est un jeu de survie, ça. Comme Rider. Le master. Allez, un master. Soit de honneur. Dans la journée, ce jeu sort donc dans la journée. Fitness boxing, je crois, un peu. En 2027. Ok. C'est la dernière après. The battle of light and darkness approaches. With memorable adventures, three Changer collections of l'aventure. Kingdom Hearts are Putain, coming mais to Nintendo tous. Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar Un jeu Disney, frère. befriend all sorts of magical allies, and battle enemies in action RPG combat. Relive these or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These three collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all three compilations, Kingdom Hearts 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Dans la journée. Oh là là. 私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。C'est la dernière annonce après. Hein. C'est quoi ça? Ok. Ça c'est un jeu de Disney, tu vas me dire, mais c'est... Ça a changé Disney. Hein.
Le seul bon truc, c'est que le jeu est beau. Beau. Il y aura plus beau. Ouais, j'en ai un nouvel opus. Je peux oublier le lancement de la Nintendo Switch, mais elle a déjà été lancée. Qu'en avez-vous pensé? Je suis sur une dernière annonce, Long ago, there was a land called Hyrule, Zelda? created by beings of Zelda? supreme C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Non. Within it, Ocarina of Time an remake? ancient solitary tree quietly watched over Ocarina of the Time remake. inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy Kokiri. companion, and they La lived musique en out their fond. innocent lives in these woods. Remake. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Ocarina of Time remake. Wesh! Wesh le jeu! The Legend of Ocarina of Time. « 2026. ゼルダの伝説、時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。Bravo Nintendo. Mais c'est une blague. Ocarina of Time remake. J'ai déjà Nintendo, vraiment. Oh là là, oh là là. Il y a pas le Mario 3D, mais c'est pas grave. Oh là là, Ocarina. Il n'y a pas... Nintendo France. On va aller voir un peu, parce qu'il y a des trucs qui ont été postés. Vidéo. Ok, là on a Ocarina of Time, ok. On va se remater. On va se remater la bande-annonce. On se la remate, je suis désolé. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings Sur of ce jeu. divinity. Je fais une vidéo pour plus en parler, mais oh là là, oh là là, oh là là. There lay a small forest. C'est pas dans le jeu original. La musique juste. Oh, Within it, oh là là. an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants L'arbre of the mojo. forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. Oh là là. However, Merci. there was one Merci. particular boy who did not Le jeu. have a fairy. Juste. La beauté. La beauté. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Le jeu est magnifique.
Il est beau, beautiful, frère. Même ce logo. J'ai les gens de Zelda Ocarina of Time. 2026. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Et franchement, GG. Bon bah, de ça, pour ce live, c'était incroyable. Ocarina of Time, quoi. Bon, moi, je vous dis...